ஹாய் ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து PD2 வேல்யூ அண்ட் PA2 வேல்யூ. ஃபஸ்ட்டு PD2 வேல்யூ யூஸிங் கினிபிக் இலியம். ஸோ PD2னா என்னது? ஒரு அகோனிஸ்ட் தன்னுடைய 50% ரெஸ்பான்ஸை எந்த டோஸில் கொடுக்குதோ அதுதான் வந்து PD2 வேல்யூ. ஸோ டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா negative logarithm of the molar concentration of the agonist producing 50% of the maximal response. அதுக்கு எவ்வளோ டோஸ் தேவைப்படுதோ அது அகோனிஸ்ட்னு சொல்கிறோம். அது கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதை பொட்டன்ட்னு சொல்லிக்குவோம். ஸோ ஹையர் தி PD2 மோர் தி பொட்டன்ட் இஸ் தி ட்ரக். ஸோ PD2 வந்து ED15ன்னு சொல்லலாம், EC15ன்னு சொல்லலாம். ED50 அப்படின்றது இன்வைவோ ஸ்டடீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. EC50ன்றது இப்போ செல் லைன் ஸ்டடீஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க. ஸோ PD2ன்றது நெகட்டிவ் லாக் ஆஃப் EC50 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்படி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் லாக் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ் எடுத்துட்டிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் இன் தி ஒய் ஆக்சிஸ், அதே மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் இன் ஒய் ஆக்சிஸ், நெகட்டிவ் லாகரிதம் டு தி மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ இதில் 50% கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி PD2 வேல்யூ. ஸோ PD2 வேல்யூனா molar concentration, negative logarithm of the molar concentration of the agonist producing 50% of the maximal response அப்படின்னு definition வந்து முக்கியமானது. ஸோ ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் வேணும் PD2 வேல்யூக்கு? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ கினிபிக் இலியம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அனிமல் வந்து கினிபிக் ஓவர் நைட் ஃபாஸ்டட், அதுக்கப்புறம் டிசெக்ட் பண்ணி அதோட இலியம் எடுத்துக்கிறாங்க. ட்ரக் வந்து ஹிஸ்டமின், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் சொல்யூஷன் வந்து 1 mg/ml, apparatus ஆர்கன் பாத்து, ஷெரிங்டன் ரொட்டேட்டிங் ட்ரம், ஃபல்க்ரம், ஃபிசியாலஜிக்கல் சால்ட் சொல்யூஷன், டைரோடு சொல்யூஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் மற்ற ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அது வந்து 37 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணணும், பாத் வால்யூம் 10 to 15 ml, டைம் சைக்கிள் 90 செகண்ட்ஸ், டென்ஷன் ஆன் தி லீவர் வந்து 0.5 grams, மேக்னிஃபிகேஷன் 10 times, ஏர் பபுள்ஸ் வந்து 10 to 12 bubbles per minute. ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸுக்கு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன மாதிரி பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் இன் தி ஒய் ஆக்சிஸ், லாக் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இதை வந்து எடுத்துட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து 50% கிட்ட கட் பண்ணால் யூ வில் கெட் தி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து 5.26ன்னு காமிக்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் PD2ன்னு நோட் பண்ணிடணும். ஸோ சில வேல்யூஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து புக்ஸ்லலாம் இருக்குது. PD2 வேல்யூ ஆஃப் அசிட்டில்கோலின் ஆன் ஃப்ராக் ரெக்டஸ் அப்டாமினிஸ் 5.3, PD2 value of serotonin on rat stomach strip 5.7, PD2 value of histamine on guinea-pig ileum 6.2. ஸோ எல்லாமே நெகட்டிவ்ல தான் வரப்போகுது. ஆனால் நீங்கள் எடுத்து எழுதும்போது பாசிட்டிவ்ல எழுதிக்கணும், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் PA2 வேல்யூ ஆஃப் Prazosin யூசிங் rat anococcygeal muscle. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து PA2 வேல்யூ. PA2 வேல்யூன்றது ஒரு ஆன்டகோனிஸ்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து சொல்கிறது. அகோனிஸ்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை சொன்னால் அது PD2 வேல்யூ. ஆன்டகோனிஸ்டோட வேல்யூவை சொன்னோம், அதோட பொட்டன்சியை சொன்னோம் அப்படின்னா அது PA2 வேல்யூ. ஸோ PA2 வேல்யூ இஸ் a negative logarithm of the molar concentration of the antagonist required to reduce the effect of double dose of the agonist to that of single dose. அதான் ஒரு அகோனிஸ்டோட டபுள் டோஸ், அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருது அதை ஹாஃப் ஆக்கணும். அதை தான் வந்து நம்ம வந்து ஆன்டகோனிஸ்டோட ஸ்ட்ரென்த்தாக சொல்ல போகிறோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஏற்கனவே பழைய வீடியோஸ்லும் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ பேரலல் ஷிஃப்ட் ஆஃப் டிஆர்சி, ஷீல்டு பிளாட்டை கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் டபுள் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் லைன் விவர் அண்ட் பர்க் பிளாட். ஸோ நம்ம சிலபஸில் வந்து ஷீல்டு பிளாட் வேல்யூ தான் இருக்குது. ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் ஷீல்டு பிளாட் மெத்தட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் PA2? 1947 ஷீல்டு அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணார் PA ஸ்கேல் டு டிட்டர்மின் தி ஆன்டகோனிசம். ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த டெஃபினிஷனை கொடுத்தது, நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் தி மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஆன்டகோனிஸ்ட். ஸோ ஆன்டகோனிஸ்டோட நெகட்டிவ் லாகரிதம் எடுத்து மல்டிபிள் டோசஸ் ஆஃப் அகோனிஸ்ட்டை வந்து சிங்கிள் டோஸாக குறைச்சிடணும். அதை வந்து நம்ம PA2 வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள், எஃபெக்ட் ஆஃப் 1 microgram ஆஃப் ஹிஸ்டமின் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க, எஃபெக்ட் ஆஃப் 2 microgram ஆஃப் ஹிஸ்டமின் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மெப்பிரமின் வந்து ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டமின். ஸோ மெப்பிரமினோட எந்த கான்சன்ட்ரேஷன் 2 microgram ஆஃப் ஹிஸ்டமினோட எஃபெக்டை வந்து 1 microgram ஆஃப் ஹிஸ்டமின் அளவுக்கு மாற்றுதோ அதை வந்து நம்ம PA2 வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10⁻⁻⁹ அப்படின்னு இருக்குது.
ஸோ நம்ம ப்ராக்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸும் இதில் பார்ப்போம். ஸோ PA2 ஆஃப் மெப்ரமின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power என்ன வருதோ அதை வந்து எடுத்து நம்ம பாசிட்டிவில் எழுதிக்கணும் 9.4. அதுதான் அதோட PA2 வேல்யூ. ஸோ இது இல்லாமல் சில இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து PA2 வேல்யூ ஆஃப் Prazosin யூசிங் நார்அட்ரினலின் ஆஸ் அகோனிஸ்ட். நார்அட்ரினலின் வந்து அகோனிஸ்ட், Prazosin வந்து ஆல்ஃபா 1 ஆன்டகோனிஸ்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது அகோனிஸ்டோட ரெஸ்பான்ஸ் இது A2A, அப்புறம் அது கூட வந்து ஆன்டகோனிஸ்டோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் வந்து போட்டுகிட்டே வருது. எந்த ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து ஹாஃப் ஆயிடுது, 2A வந்து A ஆயிடுது, இந்த 100% வந்து 50%ஆக மாறணும். ஸோ அது எந்த ஸ்ட்ரென்த்தில் வருதோ நமக்கு அதுதான் வந்து கணக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம PA2 வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ இதில் என்னென்ன தேவை, ஃபர்ஸ்ட் கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் நார்அட்ரினலின் எடுத்துக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அகோனிஸ்டோட ரெஸ்பான்ஸ், அதோட டபுள் ரெஸ்பான்ஸ் 2A அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அகோனிஸ்ட் போட்டுட்டு அதோட டபுள் ஸ்ட்ரென்த் எடுத்துக்கிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப், அதாவது B1ன்றது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஆன்டகோனிஸ்ட். அதே மாதிரி மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க, அதாவது இன்க்ரீசிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஆன்டகோனிஸ்ட். அந்த 2A வந்து ஏவா மாறணும், அதுதான் நமக்கு கணக்கு. ஸோ அப்போ 2Aன்ற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஏவா மாறிடுச்சு இங்கே. ஸோ இது என்னது, இது வந்து ஈக்குவல் ஆகுதா, இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா B3 + 2A அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ எப்போ வந்து அது ஹாஃப் ரெஸ்பான்ஸ், இப்போ இந்த ஹைட்டும் 1 ஆகுது, எப்போ அது வருதோ அது வரைக்கும் இது வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த ப்ரொசீஜரை. ஸோ கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் நார்அட்ரினலின் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் Prazosin, அதை தான் வந்து இதில் எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம சொன்ன மாதிரி பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி ஆன்டகோனிஸ்ட் 2A, அதுக்கப்புறம் வந்து லாக் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டு அதை வந்து பிளாட் பண்ணிடுவாங்க. இதோட ஹாஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து PA2 வேல்யூ. ஸோ இதை வந்து லாக் DR -1ன்னு எடுத்துக்கலாம், லாக் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஆன்டகோனிஸ்ட்னும் பிளாட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸும் நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டில் பார்ப்போம். ஸோ காம்படிட்டிவ் அண்ட் நான் காம்படிட்டிவ் ஆன்டகோனிசம், இது வந்து இந்த ஆன்டகோனிசம் வந்து PA2 இல்லை PA10 வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா, அதாவது 10 மடங்கு இருக்கிற அகோனிஸ்டோட ரெஸ்பான்ஸ் சிங்கிளாக மாற்றுச்சுன்னா அது PA10 வேல்யூ. அதாவது 2 மடங்கு இருக்கிற அகோனிஸ்டோட ரெஸ்பான்ஸை வந்து 1 மடங்கு ஆக்குச்சு அப்படின்னா அது வந்து PA2 வேல்யூ. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து இப்போ பக்கமாவோ இல்லை தூரமாவோ இருக்கலாம். தூரமாக இருந்ததுன்னா அதை நான் காம்படிட்டிவ் ஆன்டகோனிசம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டெமோ ஆஃப் கால்குலேஷன் PD2 வேல்யூக்கு என்னது, PA2க்கு என்னது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம. Hi, welcome to our Pharma Topics channel, which aims at simplifying the pharmacy subjects and allied health sciences subjects. Our topic of discussion is PD2 value of the agonist. Previously, I have put a video of PA2, which is for antagonist. You can refer that also. So we will see the determination of PD2, which is for the agonist. The agonist PD2 value is the 50% concentration, the concentration of the agonist required to elicit a 50% response of the agonist. First, the DRC of the agonist will be taken, that is log molar concentration versus response of the agonist will be plotted. Then from the graph, the 50% response will be interpolated to find out the concentration of the agonist. So this plot gives the PD2 value, which may also be called as a PEC50 value of the agonist. So the inference is, higher the PD2 value, higher is the potency. Let us see some examples. PD2 of acetylcholine on frog rectus abdominis was found to be 5.3. PD2 of serotonin on rat stomach strip was found to be 5.7, and PD2 of histamine on Guineapig ileum was found to be 6.2. So this is a simple explanation of PD2 determination. I hope this will be useful for the pharmacy students. Thank you for listening. Happy learning. Kindly share this to your more of your friends. Kindly subscribe to our Pharma Topics channel for further updates and encourage us. Thank you. Hi,
Welcome to our Pharma Topics channel, which aims at simplifying the pharmacy subjects and allied health sciences subjects. Our topic is determination of PA2 value by shield plot. PA2 value is the value negative logarithm of the antagonist required to reduce the efficacy of the agonist to half of the value. So that means the height of the response of the agonist should get half in the presence of the antagonist concentration. That is called the PA2 value. Let us see how to calculate this. First, the DRC of the agonist will be taken. That is, the log concentration of the agonist will be plotted against its response. Graded dose response will be taken. So first the DRC is taken in the absence of agonist, then the DRC is taken for the agonist in the presence of the geometric progressions of the antagonist. This plot gives the 50% response which corresponds to the concentration of the antagonist. That is called the PA2 value. Let us see with some examples. The PA2 value of atropine on rat ileum. The first one is uh, determination of the construction of DRC of acetylcholine in the presence and the absence of atropine. The first case is determination of DRC of acetylcholine in the absence of atropine. You can see in this the ED50 in the absence of atropine for acetylcholine is 0.181 gram per ml. Then in the presence of 0.1 ml of atropine, the DRC gets a right shift and the ED50 in the presence of atropine increases to 0.3003 gram per ml of acetylcholine to give the same response. Then in the presence of 0.2 ml of atropine, the ED50 of acetylcholine gets increased to 0.4673 gram per ml to give the same response. Then in the presence of 0.3 ml of atropine, the ED50 value of acetylcholine shifts to 0.6217 gram per ml. So you can see a progressive right shift in the presence of increasing concentrations of atropine, which is the antagonist of acetylcholine. The next step is the log molar concentration of the atropine and the ED50 value of the acetylcholine are tabulated, and the next step is they are put under scatter plot. That is, negative log concentration of atropine is plotted with the ED50 of acetylcholine. From this graph, if it is interpolated at 50%, this gives the PA2 value of atropine as 8.7. Let us see the next example, PA2 of Prazosin on rat anococcygeal muscle. First, the DRC of phenylephrine in the absence of Prazosin is taken. Then DRC of phenylephrine in the presence of Prazosin will be taken. Log concentration of phenylephrine is plotted against percentage response of the phenylephrine. So in the absence of Prazosin, the ED50 of the phenylephrine is found to be 0.2059 gram per ml. In the presence of 0.05 ml of Prazosin, which is an alpha blocker, the ED50 of phenylephrine shifts to 0.3263 gram per ml. In the presence of 0.1 ml of Prazosin, the ED50 of phenylephrine shifts to 0.4463 per gram per ml. And in the presence of 0.2 ml of Prazosin, the ED50 of phenylephrine shifts further to 0.6451. The next step is tabulating negative log molar concentration of the blocker, that is antagonist Prazosin, versus ED50 of phenylephrine. So that will be put in a scatter plot. The 50% value of the antagonist will be interpolated
And from this we can observe that the PA2 value of Prazosin is found to be 8.76. So this PA2 value is related purely to the concentration of the antagonist required to reduce the efficacy of the agonist to its half efficacy. I hope this is a simple explanation of PA2 value. It will be useful for the pharmacy students, I believe. Thank you for listening. Happy learning. Kindly share this to your friends. Kindly subscribe to our Pharma Topics channel for further updates. Thank you.